Naam, karibu tena Tingatinga Channel, sehemu pekee ya kupata uchambuzi na utafsiri wa kazi za fasihi mbalimbali kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Karibu leo tupite pamoja katika uchambuzi na utafsiri wa shairi la Frontline ambalo limeandikwa na Bwana George Share. Shairi hili linasema yafuatayo. Katika ubeti wa kwanza anakuambia Frontline, where manhood and consciousness is tested, yani mstari wa mbele ambapo uwanaume na kujitambua kwa mtu kunajaribiwa. Mstari wa pili mstari mwingine katika ubeti huu wa kwanza anakuambia the only place to bury persecutions and burden of ages, sehemu pekee ya kuzika mateso na mizigo ya miaka na miaka. Ubeti wa pili ukienda anakuambia the only place to declare names immortal, sehemu pekee ambapo tutaenda kutamka majina yetu na yakageuzwa kuwa majina yasiyokufa milele. Immortal, it is something which cannot die or will exist forever. Na anakuambia trust me brother, you will not be alone there, yani niamini mimi kaka, hautakuwa peke yako pale. Tukienda ubeti wa tatu anakuambia Frontline, where bullets will gaze on man and grass, mstari wa mbele ambapo silaha zitatafuna silaha zitakula watu na majani. Where man will make his own lightning and thunder, sehemu pekee ambayo mwanamme au mtu atatengeneza mwanga na mgurumo wake. Yani akiongelea lightning and thunder anaongelea swala la radi, vile ambavyo linafanya lightning and thunder na inatoa mgurumo pia. Mstari mwingine katika ubeti huu wa tatu anakuambia where the enemy will fall and never to rise, sehemu ambapo adui ataanguka na hata nyanyuka tena. Brother, truly my shadow will be next to yours, kaka ni kweli kimvuli changu kitakuwa pembeni ya kimvuli chako. Ubeti wa nne anakuambia Frontline, mstari wa mbele, I know it is bitter but I like it, ninajua ni pachungu lakini napapenda. I like it particularly because it is bitter, ninapapenda hivyo hivyo kwa sababu ni pachungu. I like because it is where I belong, ninapapenda kwa sababu hapo ndipo mimi ninapotakiwa kuwa. For out of bitterness comes equality, freedom and peace, kwa sababu kutoka kwenye machungu ndipo hupatikana equality, usawa, freedom, uhuru and peace ambao ni amani. Ukienda kwenye ubeti wa sita anakuambia I will be in Frontline where the roll is called, nitakuwa mstari wa mbele pale ambapo tutaitwa. Frontline, valleys and plains of events and story, yani mstari wa mbele sehemu penye mito na ukanda wa matukio na historia, kwamba bila kwenda kwenye hizi plains, yani mstari wa mwisho anakuambia Frontline, valleys and plains of events and history, yani ni sehemu ambayo tunaenda hapa sasa kutengeneza matukio na historia, yani bila kwenda hapa ni ngumu sasa kuja kusema historia na matukio yetu. Sasa katika shairi hili tukienda kwenye thematic analysis utaona there is unity and solidarity. Unity and solidarity is seen in the line on the fifth line of the poem, where the persona says trust me brother, you will not be alone there. Na pia ukienda kwenye line ya 10 katika shairi anakuambia brother, truly my shadow will be next to yours. Hapo unaona kabisa persona ana advocate unity toward the fight against the upper class, yani it is when the lower class that is exploited and oppressed by the ruling class unite together with a common mission and fight with one determination, they are sure to win their cause, and hereby the persona assures unity also. Yani ambapo hawa wameungana, unity and solidarity, wanakuwa wana uhakika kwamba wakiungana kupigana watashinda tabaka tawala. Lakini hapa persona zaidi pia anawasisitiza kwamba umoja utakuwepo, wasihofu. Lakini theme ya pili ambayo inaonekana katika shairi hili ni sacrifice and courage. Sacrifice and courage, tunaweza tukasema
Sacrifice is when someone is ready to offer something for the bigger achievement, or for achievement of something. Sacrifice inaonekana pale anapokuambia Frontline, I know it is bitter but I like it. I like it particularly because it is bitter. Yani anajua kabisa ni pachungu lakini anapapenda. Hapo unaona kabisa persona is ready to give himself, or to give his life, or to give all he may be needed to offer just for the acquisition of freedom and peace and equality. Kwa sababu anamalizia kwa kukwambia I like it because it is where I belong, for out of bitterness comes equality, freedom and peace. Anapokuambia it is where I belong, ni kama mwingine anakuambia born to shine, mwingine anakuambia born to rule, lakini huyu hapa sasa yeye ni kana kwamba anajaribu kutuambia he was born to fight for equality, freedom and peace. So is ready to give himself as a sacrifice for the future generation to acquire equality, freedom and peace. Yani anajua atakufa lakini kwa ajili ya usawa, uhuru na amani. Lakini pia theme nyingine ambayo ipo kwenye hii shairi ni armed struggle. Armed struggle is seen where the persona says that Frontline, where manhood and consciousness is tested. Yani hapa anaonyesha kabisa kwamba hapa ni pale ambapo wanaume na kujitambua vinajaribiwa. The only place to bury persecution and burden of ages, the only place to declare names immortal. Hapa anamaanisha kwamba yuko tayari kwenda kupigana vita. To declare our names immortal ni mtu ambaye shujaa amekufa vitani, jina lake litabaki kwenye kumbukumbu milele. So the persona is ready to go frontline to fight for his country so that his name may remain immortal forever. This is it indicate armed struggle. So far kwenye shairi anapokuambia Frontline, where bullets will gaze on man and grass. Pale anapokuambia risasi zitakula watu na zitakula na majani. Pale unaona kabisa kwamba hapa anaongelea Frontline, anaongelea armed struggle ambapo yuko tayari kwa ajili ya mapambano. Theme nyingine ambayo inapatikana kwenye shairi ni colonial torture and oppression. Yani ambapo hii inapatikana pale anapokuambia the only place to bury persecution and burden of ages. Hii inaonyesha kwamba the ruling class, that is colonial rule, has been persecuting and placing heavy burden to the people. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba the ruling class ambayo ni wakoloni wamekuwa kwa muda mrefu wanawanyanyasa. Persecutions ni pale ambapo mtu anakuwa anateswa. And burden of ages, burden may include masuala ya exploitation na kila aina ya mizigo mingine kama taxation na nini. So here it is colonial torture and oppression. You see like colonial rule persecuted and placed some heavy burdens on Africans. Lakini pia issue hii inaonekana pale anapokuambia for out of bitterness comes equality, freedom and peace. Kwa hivyo ukiona kabisa anaongelea equality, freedom and peace, anaongea to fight against colonialism. Kwa hiyo torture inaonekana kwenye ule mstari anakuambia the only place to bury persecution and the burden of ages, lakini utaona kabisa hapa anaongelea sasa namna ya kuondoa huo koloni. Anasema for out of bitterness comes equality, freedom and peace. Lakini pia kuna hope and optimism. Yani hii tunaweza kusema pia hope, tunaweza kusema positivity. Optimism ni pale mtu anapokuwa na mawazo chanya na mlengo chanya. Why do we say there is a theme of hope and optimism? Ni pale ambapo persona anakuambia Frontline, where bullets will graze on man and grass, where man will make his own lightning and thunder, where the enemy will fall and never to rise. Anaposema kwamba where enemy will fall and never to rise, anaona kabisa ana matarajio kwamba endapo watapigana, ni kweli risasi zitapigwa, lakini pia lazima pia mwanadamu naye struggle, atengeneze light and thunder. Yani ile struggle, unavyokuwa unapigana vitani unajua unatengeneza muungulumo na nini, lakini at the end of the day
the persona is hoping for the win, as he says that where the enemy will fall and never to rise. Unaona kabisa huyu mtu anakuwa ana utambuzi kwamba enemy anaweza kafa. Utakumbuka miongoni mwa challenges kubwa sana katika kufight for freedom ni pale ambapo Africans were thinking that wise could not die, pale walipokuwa wanafikiri kwamba wazungu hawakuwa wanakufa. Lakini hapa tunaona persona yeye ana hope kwamba pia mzungu anaweza akafa. Sasa tukiachana na thematic analysis, tukiachana na themes, tukienda kwenye guiding questions, anaweza kukuuliza what is the poem about. Hapa utaweza kumjibu kwamba the poem is about a freedom fighter who calls for the action from his fellow oppressed to take up arms and join the war of independence at Frontline. Kwamba shairi linahusu mpigania uhuru ambaye anakuwa ana motivate wengine pia kuchukua hatua na kuunga mstari wa mbele wa vita dhidi ya kupambana na ukoloni. Lakini unaweza kuulizwa what is the type of the poem. The poem is modern and free verse poem, kwa sababu unaona kabisa haijafuata sheria ya old form poem. Utaona pia mwingine anaweza kuambia it is lyric poem as it express some strong feelings. Huyo pia atakuwa sahihi. Na ukienda kwenye swali lingine anaweza kuambia what is the tone of the poem. The tone is sad and angry, kama ambavyo unaona kwamba persona ana huzuni anavyokuwa anaongea maneno yake. Kwa mfano anakuambia I know it is bitter, umeona anakuambia kabisa najua ni pachungu lakini nitafanyeje, unaona kabisa yuko sad. Lakini angry, anger, hasira inaonekana pale anapokuambia where man will make his own lightning and thunder. Unaona pale hasira zile, yani unamuona kabisa mtu akiwa ana fight kwa nguvu na akitoa mwanga na mngurumo kama radi. So who is speaking in the poem? The militant person is a militant because he suggests going to the front line. Sasa angekuwa ni mtu mwingine angekuwa anawashauri wengine waende mbele, asingekuwa anasema yeye ataenda. Kwa hivyo hapa the persona is a militant who is ready to go in front line to fight for his own society. Lakini kwenye masuala ya language used in the poem, tunaweza tukaona the language is simple and easy to understand, ambapo ametumia figures of speech mbalimbali. Kwa mfano figures of speech ambazo zimetumika ni reiteration, this is a repetition. The word frontline has been repeated 3 times throughout the poem just for emphasis. Anakuambia frontline mara 3, anarudia frontline kwa ajili ya kuemphasize kwamba mstari wa mbele. Lakini pia tuna issue ya personification. Personification ni pale ambapo anakuambia where bullets will graze on man and glass, yani pale ambapo silaha au risasi zitakula kwa watu na majani, yani zitakula watu na zitakula majani. Hapa anaongelea pale risasi inaweza kukutoboa, inakula wewe mwili wako, na ingine inatoboa tena majani inakula. Sasa this is personification. Of course the bullets have been termed as or has been given human characters. Lakini kuna symbolism ambapo anakuambia trust me brother, my shadow will be next to yours. Pale anaposema my shadow have been used to present or to represent a person. Pale anapokuambia my shadow, that is a presentation, that is symbolism. Lakini pia kuna iron anakuambia I like it particularly because it is bitter. Hakuna mtu ambaye anapenda uchungu. Sasa anapokuambia ninapapenda kwa sababu ni pachungu, haki ya Mungu hapa anakuwa anatumia iron. Kuna maana nyingine anakuwa izungumzia. Sasa tunapokuwa tunaongelea issues nyingine kama message kwenye hili shairi, unaweza kuona kuna message. Kwa mfano anaweza kwamba unaona message, mfano wa message ambazo zipo ni kwamba united we stand, divided we fall, kwamba namna ambavyo tunaweza tukaungana tutasimama, lakini tukitengana hapa tutadondoka.
utaona ana insist juu ya umoja na kwamba our shadows must be next to each others. Message tunayoipata hapa kwamba tukiungana tutashinda, lakini tukitengana tutashindwa. Lakini pia message nyingine ni kwamba sacrifice is very important for any struggle or in any struggle, kwamba katika mapambano ya wao yoyote kujitoa muhanga ni muhimu. Message nyingine anakuambia we must fight against all forms of injustice. Hatutakiwi kukaa tu, we must fight against all forms of injustice, oppressions and torture from the ruling class. Tusio tunakaa tu tunaangalia tunaendelea kuumizwa. We must be ready to volunteer in any struggle. Inatakiwa kama wananchi tuwe tayari kuvolunteer kwenye any struggle, kwa sababu naona kabisa persona anakuambia I like it because it is where I belong. Yani mimi ndio, na kama ambavyo mtu mwingine anaweza mimi nimezaliwa kwa ajili ya hiki na hiki, lakini pia tuwe tayari kuamini kwamba tumezaliwa kwa ajili ya kuvipigania vizazi vijavyo. This is teacher Tinga Tinga. Ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare, usiache kucomment, kwa sababu ndio namna pekee unaweza kuonesha support kwa kile tunachokifanya. You are most warmly welcomed to look or to take a look on other contents which we have posted on this channel. Thank you.